petit jeu sympathique que je vous propose, étant donné donc du coup le Batman, bien évidemment. Alors je sais pas si je suis bien placé, je l'espère. Et on est parti bien évidemment. Il fait une chaleur étouffante et ça va être pareil toute la semaine. Oh, ce son, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas entendu. Première fois que je l'allume, le jeu je crois sur Switch. pour vous dire quand même à quel point. Là il plante et c'est fini. Hein. C'est finito pipo. Mais comme tu es un gentil jeu, tu ne vas pas bugger. Tu ne pas bugger. Tu vas... Ok, bon, tout le monde connaît Batman, pas besoin de faire un petit récap. Ma caméra est en fait super mal placée. Je veux juste regarder un truc vite fait. Comment ça fonctionne ça? Ok. Ok, non je voulais juste voir un truc. Donc du coup on va se retrouver à jouer du coup à Batman, du coup un petit truc sympathique. C'est quoi les suppléments? Pourquoi tu brilles? Codex. Là j'y ai déjà joué? Je l'ai lancé sur celui-là. L'édition classique, hein, bien évidemment les amis. Ok, donc on a 5 épisodes. Je ne sais plus la durée d'un épisode. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va aller jusqu'au bout des choses. Hein. Et si ça vous plaît beaucoup, on pourra éventuellement faire des épisodes un petit peu what if, c'est-à-dire essayer de reprendre d'autres choix pour changer justement le choix et voir un peu où ça nous mène de faire un second choix. On commence par l'épisode 1. C'est le début de l'histoire. Vous n'allez pas être perdu. Luminosité souvent en max à mes yeux. On manque pas de luminosité dans un jeu. C'était pas un jeu d'horreur auquel on joue. Alors, pour la Tech, il y a vert. Non, il y a violet. Violet, c'est stylé en vrai. Et quoi sinon? Jaune. Enfin, les jaunes, ça dégage. Rouge, c'est pas dégueu. Fait un peu Batman. Pas moyen de couper la musique par contre. Parce qu'elle est pas ouf la musique dans le jeu là. Pardon, en violet, c'est cool. Ah, c'est cool en violet, je trouve. Ok, lançons-nous dans l'aventure de Batman. L'aventure en 2 jeux, les amis. Que le deuxième, je sais pas si on le fera tout de suite après, ou si je le garde lui pour par contre pour YouTube, je ne sais pas encore. On verra. Là c'est le jeu numéro 1, bien évidemment. On entame dans l'ordre. Puis là avec la sortie du jeu The Achats Query, il se trouve que les jeux à choix, ça m'avait manqué. Donc franchement, de voir que j'avais Batman dans ma Switch, je dis bon, on arrête les conneries et on y va. C'est pas un jeu d'horreur, mais ça me fait du bien de jouer à un jeu à choix. Mairie, 20h32. Je suis chiant. Juste les paramètres vite fait. Audio. Alors la musique, on va la baisser déjà. Les sous-titres, ils y sont. Et en moyen. Ok. C'est pas mal. J'espère qu'ils sont en français. J'espère que c'est assez grand les sous-titres pour vous. Vous me dites si vous voulez en plus grand. Vous n'hésitez pas. Ça ne me gêne pas. Là ils sont en moyen. Le son m'avait l'air un petit peu faible. Je sais pas si c'était pour moi ou pour vous pareil, mais... Get it open. On it. Hey, you think he's gonna show? Bring the whole goddamn place down. Stay focused. We'll be out of here before anyone can stop us. Ah, petit sous-titre en anglais là, petite flemme de traduction. Bah il est mort quoi. Enfin bon.
Il est mort, quoi, on va pas... J'avoue que là... They're on the 52nd floor. I'm going in. Hey, wait! Wait for backup! Don't need it. Take the stairs. I heard stories, you know. Sent 3 home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other flying animals. T'inquiète pas, je vais bientôt le revoir, mon pote. Lui, il va pas aimer que la... Alors... Ah, toi, mon frérot, t'es foutu. Tu le sais juste pas encore. J'ai raté là, non? Je sais pas, j'ai une copie directement. Bruce, you can't keep doing this. Mais si. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed. The city is safer now. It's made you a target. And people will keep you in the crossfire until you're shot out of the sky. Batman, c'est celui qui doit faire redouter. In this city. Ah, il est court le time, dis donc, le temps de choisir, c'est court. Hein. Justement, ouais, Batman, c'est ça, Bruce, il est comme ça, il fait ça parce qu'il fait un mal nécessaire. Whatever got in, don't let it get out. What was that? J'ai pas voulu payer les gars. XY c'est là. Vous voulez pas m'aider les gars hein? Back to back, circle up. Sympa votre cercle, ça me permet de viser bien au milieu là. Hell is this? L'autre il est là depuis le début. Alors frérot, t'as mis en arme, t'as mis en main d'arme ton arme hein? Je crois qu'il y avait une signification à voir avec les lettres des mecs. I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. C'est pas le but. Sometimes you need a monster. Ah quand même pas Bruce, quand même pas un monstre. Come on! Come on! J'ai dû prendre quelques balles je pense. Tu peux pas me gratter tranquillement? J'ai pas cliqué hein. Sur le QTE de... juste après là. J'ai raté un mouvement normalement. Ça c'est pas trop primitif comme jeu hein, c'est bien. J'ai raté une première fois, j'appuie sur B. Heureusement qu'ils me l'ont pas compté comme une connerie quoi. J'ai un temps de réaction qui est catastrophique quoi. Soyons honnêtes. Elle est bonne la table?
Ah, Didn't your bonjour. mother teach you to knock? Bonjour madame. Behind you, big boy. Heyday. Stay where you are. You're under arrest. Je suis un ami, je suis un ami. Pas engueuler comme ça, moi je suis un If copain. you want to be intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you, so are the police. It's a scare tactic, Al. Just a performance. Ah, c'est du cinéma un peu poussé quand même. Hein. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. No one else will. I'm the only one who gets the job done. Sounds lonely. Gotta admit it though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then Oh let's là, put on you va in a enchaîner les cage. QTE là. Bring it, Bat. Ok, go. Je suis un monstre. J'appuie sur... on se laisse. On évite de prendre des coups pour rien quand même. Allez. Évidemment. Batman c'est pas le héros de Gotham, c'est... Enfin, pour nous aussi, mais je veux dire... Il veut pas être un héros spécialement, Batman, donc c'est pas besoin de dire ça. Ni adrénaline d'ailleurs. Non, rien à foutre de l'adrénaline. J'ai raté. It's over. I wouldn't be so sure. Ah ouais, c'est puissant comme gadget ça. Faut avoir le même. Non, je les vois. Ah si. Et je vois que j'avais appuyé à côté en fait. Hein. Two of them now? Jesus. I got it. Wait, wait, wait! Do not shoot! Je l'avais là, je l'ai appuyé à temps, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Bon, j'ai pas les lettres parce que... Parce que voilà, mais... Ah, je l'avais pas là. Elle est en train de me défoncer. On va s'amuser pendant les combats, hein. Moi je vous le dis. Hein. Why go to all that trouble for this? Shit. A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. Heureusement. What? God damn it! Ah mais... Ça le flic. Pardon. No! Wait! Je cours bien avec une balle dans le corps. C'est cool d'être Batman quand même. Vous pensez que je l'ai eu le X là? J'ai appuyé dessus hein.
J'ai appuyé bien avant, je pensais qu'il allait la récupérer comme une princesse, mais non. Guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake or yours. Don't struggle or you'll fall. Oh, but that's what you crave. The struggle. I know men like you. Bye, Bat. Pas la décision la plus intelligente de faire ça actuellement. Je voudrais pas qu'on l'a croisé aussitôt. Bah t'as défoncé mon pote. Hein. Au moins t'as le disque dur, c'est déjà ça. Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Ouf. Ouf, il fait mal Alfred. En vrai, il fait... Enfin, il tire à balles réelles Alfred quand même, dans ce jeu-là. J'avais un petit peu oublié ça. Il y a une réalité des choses qui est un petit peu plus efficace que... On dirait Archer, ou soit il n'empêche. Archer? Archer? J'ai pas la ref. J'ai pas dit du Val. Archer? Ça me dit quelque chose pourtant. Série Archer. Ah non, j'ai jamais vu. Ça me dit quelque chose pourtant. Je le nom. Together, we can stamp out the fire and save our great city. Ouais, go pour Harvey Dent. Il a à moitié raison. My campaign's largest backer could have heard that applause. He would. Well, there he is, fashionable and fashionably late as always. Say hi, Bruce. Demain matin? Non, Bruce. C'est un masque. Faut jouer le. No, he's kidding everyone. Faut jouer le Playboy. Bah tous les matins en fait si tu veux à la limite. Sauf samedi. Samedi j'ai un truc professionnel à faire. Mais sinon je suis quasi dispo tous les matins hein, si tu veux. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Now I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Non c'est drôle ça. Je vais me perdre chez moi. Alors, j'ai une chose à faire, je travaille de nuit. Moi, j'aime les entrées remarquées. Le Playboy. Congratulations, you almost missed it. You are a pillar of this city and my campaign. I need you here, tuxedoed and shaking hands. No one came here tonight to see me. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. Après si ça peut attendre, c'est pareil la semaine prochaine, hein. Lundi matin, mardi, ça peut attendre. Je sais pas si c'est pressé ou pas, mais... Support Harvey Dent. Where the grease, there the wheels. You're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. On va terminer le verre. Hein. So just put on your billionaire smile and don't punch anyone. Ah, a little liquid courage before facing your adoring public. Littéralement. Parce que tu me saoules déjà. C'est pas que l'alcool me fasse oublier tes blagues à 2 balles. Franchement, tu t'es perdu dans le manoir, c'est un truc de connard un peu quoi. Vas-y, un symbole d'espoir. C'est bien ça. Un peu comme le deuxième Batman. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime. En vrai, c'est moi que ça gêne les petits sous-titres là, j'ai l'impression. Et des fois, j'ai l'impression de louper des mots, c'est incroyablement horrible. Ça donne quoi en grand? Ah oui, non, ça va en grand. C'est pas gênant. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands. Ouais. On va se serrer des mains.
C'est que des gens sympas en plus, je suis sûr. Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. On les connaît, on les connaît. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband Voted for Mayor Hill last time. Ah. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you Toi, believe faut que je te in Dent, convainque du coup. we believe in you. Ah non, After pas all, besoin. whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to C'est Harvey le greatness. principal, c'est pas nous. Well, I'm flattered, truly, but this night is about getting Harvey Dent elected so he can fix those potholes. I think I speak for half the room when I say politicians Mais are non, c'est pas une marionnette, Harvey, il est Now, sympa. Bob, I'm not a politician. I'm a crusader. Il est déjà pas non plus mon No frère. strings attached. T'es pas non plus quelqu'un de Both très families gentil. like ours should flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Il va falloir en faire trop, il va falloir Regarding mesurer Golden notre, Age, seems you're getting cranky in notre yours. avis vis-à-vis de There's Batman. always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. Ah non, cet homme c'est Harvey Dent, je crois. Voilà, Harvey le peut. That's how you get creeps like this Batman. Harvey Dent is our best shot. Put him in a room with anyone for 15 minutes and that grin will win him over. He's gonna need more than that, son. Oh, it hasn't been 15 minutes yet, Bob. We've still got time. Don't Il a worry. un humour à deux I'm balles, not j'en ai déjà doing marre this de alone. lui. With Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, oh, to be killed in a botched robbery in some alleyway, it was terrible, truly terrible. A tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment. Well, I don't like to think about maybes. On va dire que c'était il y a bien And longtemps. I'm sure you don't either. Yes, well, that was a long time ago. On va essayer de passer là-dessus en... Of course. le plus vite possible, quoi. Together, we'll help the whole city move on. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. Oh, well, hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale. Not interested. And reporter for the Gotham Gazette. This is a private Elle était pas fundraiser, blonde, Miss Vale? Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Le Mr. Playboy. Wayne. No, it's all right. You can stay. Thanks. Bruce? This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now. It's so formal. Call me Bruce. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party before all Ah, the s'amuser. champagne runs out. Well, I'm doing better now that you're here. Well, I'll tell you, if all Le these stuffed Playboy. shirts weren't around, I'd give you the private tour. C'est vraiment des petites disquettes, mais... Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood? Non, du ketchup. Yeah. It looks like... Je me suis coupé en Oh, raison. this? No, that's nothing. It just, cut myself shaving. What, your butler didn't help you this time? Hey, C'est drôle, hein. Pardon. Do excuse me, Master Bruce, but another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Bonjour, messieurs. Carmine Falcone?
Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale. Ah ouais, frérot, t'es du côté de Falcon, toi? Ah, mais tu vas te... Bah non, je suis inflexible, moi, avec les Falcons. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham, for all of us. Non, 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 c'est pas bon du tout, ça. At least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. Jesus, Harvey, inviting a known criminal to your fundraiser doesn't exactly look good for your squeaky clean image. Like Bah oui, me worried je vais pas t'engueuler parce que t'es mon pote quand même à la base, j'ai Word of l'impression. warning, Bruce, Mais tu vas te faire voir, quoi. play nice. Yes, yes, I play. You know, I've I been pay in the you. market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Oh, man, all flash, no class. My family built this house. It's not for sale. Everything's for sale, Mr. Wayne. Pas moi. And everyone. Oh, Just need to find the right currency. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. Pardon, tu crois que je vais te serrer la main? En plus, tout le monde m'observe à ce moment-là. Est-ce que tu crois vraiment que je vais te serrer la main? You're a respectable man, I hear. Yes, je t'ai dit, je vais jouer, mon pote. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. Ça me rappelle des scènes de The Batman, ça, actuellement. You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple what Mayor Hill had... Hey, what's... Private audience. Come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Have a drink, have a talk. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Oui, c'est pour lui que t'es venu, pas pour moi. Hein. Not heard. Pas envie que les gens pensent que je vais voter, enfin que je suis copain avec toi, quoi. Lui, il reste, hein. Ça, il verra à quel point je joue bien. À quel point je joue nice, play nice. Mr. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Tes épaules mutilées, Falcon, oui. Lighten the load if we do so together. On va rien collaborer du tout, toi et moi. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. T'es chez moi là, hein, je te rappelle. So, Lâche cette queue et arrête de jouer au billard, quoi. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat. Or I Je vais can te faire voir, mon run out pote. from under him. Whatever happened to being a gracious host? T'es pas mon invité, t'es l'invité d'Hervé. This is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. Il en a mis une au moins. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. Il en a mis une ou pas? That's why I came here. Parce que je vais pas me vanter, mais quand j'étais au collège et que je jouais, j'en mettais une à chaque fois que je commençais la partie, donc... One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Yeah, that's not happening. Hey, this isn't a deal with the devil. Juste à peine. Inflexible, j'ai dit. You listen to me, kid. Pardon. I know somewhere Tu sais, inside non mais that tu sais chez qui you tu es là? understand the situation. Tu es chez moi. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Les prix cachés, ouais. Your father knew which hands to shake.
petit lien entre le père et Falcon. And what's the break? I think I'll have someone see you out. Vas-y, parle de mon père et tu dégages, connard. So that's how it's gonna be. Oui. Allez, oust. People don't say no to me. La preuve. J'ai très peur. Not for long. Excusez-moi. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Je te raccompagne, Heed your Falcon? butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him. Bla bla bla. Falcon, tu parles mais je t'entends pas. Tu ne m'es pas intéressant, Falcon, je suis désolé. Ok. C'est un bon début en vrai. On se démerde pas trop mal là pour un début. Oula. Je suis innocent, monsieur le juge. It's me. Ouais, la reconnaissance vocale quand même. Épisode 1. Il n'y avait pas un titre? Ah, peut-être pas. Ah si, voilà. Royaume de l'ombre. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with break-in and entry incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. But thanks to the efforts of the Batman, the stolen items were returned. Not all of them. Let's see what she was really after. Bon alors Célina, voyons voir un peu à quoi tu voulais jouer. Maintenant que je suis là. Alors attendez, qu'est-ce que c'est? Attendez, j'ai plein de trucs, là. Je peux bouger comme je veux. Cinéma. C'est triste, bien sûr. Là, je peux bouger encore un peu. Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. Alors, on a quoi ici sur les écrans? Rapport de presse. Harvey Dent, procureur de Gotham City, appelle le bureau du maire à réagir face à la vague d'intervention de justice dans les rues de la ville. Le maire Hill ne peut pas attendre du bureau du procureur qu'il intente des actions sur une base autre que la loi, a déclaré Dent lors de la conférence de presse tenue à la mairie. Dent s'oppose formellement à l'interférence de justiciers autoclamés à Gotham, des réactions armées du citoyen au gisement du super-héros costumé qu'est Batman. Dent jouit actuellement d'une forte hausse de popularité grâce à un traitement des dossiers criminels parmi les plus rapides dans l'État. Son programme d'assistance aux victimes révolutionnaires est un des éléments ayant assuré sa récente réélection après être devenu le procureur le plus jeune de Gotham à l'âge de 25 ans. Ok, ok. C'est cool, c'est cool. Le codex, c'est quoi ça? C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, je crois. Mise à jour. Mes parents, ils ont tout fait pour aider les plus démunis de Gotham City. Jochi les abatte. Vous avez là. Bref, Alfred, le majordome. Ça, c'est Harvey Dent.
Hamilton Hill, le parfait exemple de cyclone dans cette ville, corrompu et pourri de l'intérieur. Ok, Catwoman. Pas de nom. Crime et cambriolage, écrit cambrioleuse, mais ils ont pas. Il n'a pas encore son nom dans le lore, ok. Oswald Cobblepot, plus connu sous le nom du pingouin. Ancien ami d'enfance, il est devenu comme un étranger à mes yeux. Gotham a causé la perte de sa famille comme de la mienne. Son pareil, il semble avoir opté pour une vie de criminel. Ok, casier judiciaire, et le surnom du pingouin. On l'a vu tout à l'heure, il a dit Oz, c'était lui qui voyait en fait. Crime, trafic d'armes, match de boxe illégaux, recel. Ça va en vrai, il est pas encore trop méchant. Jim Gordon évidemment. Ouais, je vais vérifier qu'elle sait un jour. Bah alors, tu vas pas draguer Vicky alors c'est Catwoman quoi. Camille Falcon, évidemment, lui c'est un pourri. Ok, là c'est les endroits, bon, on les connaît à peu près tous. Ok, on a ouvert tout le codex. Bon, c'était court, mais c'était un petit peu staff là quoi. Ça c'est la clé USB. Est-ce qu'il y a encore autre chose par ici? Évidemment, il y a encore plein de choses. Je peux encore aller loin moi dans mon monde. Hein. Table des gadgets. Newest edition. You can program it to reveal trace elements in a confined space. Non, mais du coup, j'ai pas compris parce qu'il y a la télé qui parle derrière quoi. Deliver a jolt or knock out electricity in the area. Dans les environs. That Catwoman would have preferred the latter. Il y a une option. Ok. Bon, ça c'est grappin de rechange. Ah, de rechange. Can't believe I let her take that. Il parle tout seul devant ses objets, c'est sympa. Oh la télé! Ce truc de mort là qui... Ah, je veux couper des bras avec là. Fais pas ton psychopathe, Bruce, s'il te plaît. Ok. Ok, bah pour la clé USB. Comment je fais ça? Ah, le petit siège qui met bien. Excusez-moi. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court and a movie. Bah non, c'est super grand, mais je le trouve toujours dans le sous-sol là. In a dark, damp cave. Yeah, well, this is the only room that really matters. Well, then you won't mind if I skip cleaning the rest. Oh, wow! Dusting his murder. T'es payé pour quoi? Did you find out what that Catwoman tried to steal? In the process. C'est vraiment traduit femme-chat. What are we looking at? Let me try a different angle. Ok, je suis pivoté. Qu'est-ce que je fasse pivoter comme ça? La carte, ouais. Ah, c'est cool de faire pivoter, mais s'il y a rien d'autre à faire. Ah, pardon. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Du thé? Ah, c'est gentil, The Alfred. same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego.
Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I had everything under control. It's true. I've seen you take down worse thugs. But I'd already sewn you up once tonight, and I had no interest in a repeat performance. Oh, c'est drôle ça, Alfred. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Après, il m'a dit qu'il avait serré des mains, Falcon. Hein. Hopefully, she's just a tourist. No, I already checked the codex. Not much to find, apparently. A few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. Excusez-moi. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I don't like being compared to a common criminal. No, I think you're missing the point. You have to admit you've been drawing a lot of attention to yourself. And not the playboy billionaire buys new yacht kind of attention. I don't mean to... J'en ai acheté un samedi, là, un petit yacht, là. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office... Après, bon... we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I've had to cover for mysterious injuries before. You've been lucky. Or I'm just... Je vis avec Amber Heard, quoi. A necessary evil in your line of work, I suppose. Though I hope you change careers. J'avoue, Johnny Depp, il ferait un bon Batman, du coup. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. C'est une carte de visite. Bon. C'est pas un souci. Ah. Ah. I thought I saw Oz. It's been what? 20 years. Last time I saw him, we were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. I think he just wants to reconnect. On va laisser une chance à Oswald quand même. On est parano, mais on prévoit tout, mais on laisse quand même des chances. Notre but c'est que les criminels soient réhabilités. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. C'est le parc où on veut qu'on se retrouve? Ça va. J'ai vu pire parc. Le Cobblepot Park. Je suis pas vraiment incognito là. Hein. Where are you, Oz? Ok, donc on peut se diriger. Ça marche. J'ai pas voulu ça. Retourne en arrière là. Il manque le graffiti.
Donner des pièces. Je pourrais bien l'avoir vu tout à l'heure, j'étais pas sûr. Thank you, sir. Avec plaisir si je peux aider. Moi je suis un good guy moi. Great. There's the statue, but no Oz. Ce sont des chariots, Bruce. Hey. Beat it. Ah ouais? Pas de tabasser un petit coup là? J'aurais essayé. Well, it isn't what it used to be. Tout marche. Watch wallet cash. Ah ouais. De dégage, tu viens de planter quoi. Hey, you heard it, man. The hell are you waiting for? On se calme les gars. Sorry, fellas. I've got nothing. End him. Gentlemen! Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're ruining the moment! Come here. Think that'll do? Bah il se bat bien le Oswald. Stay down! This used to be a nice place. Lowlifes like you don't belong. Il s'est éclaté la gueule. Ah bah là encore un petit peu plus là. Ah c'était pour être sûr. Hein. Mine! You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little hair. Good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. Hey, I could have handled that myself. You mean a knife handle in the back? Because that's what would have happened, mate. Ouais. No offense. Yeah, alright. Ouais. T'es cringe un peu mon pote là. 2 decades. And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. It's a shame what happened. It was beautiful once. And now, ça c'est vrai. a hellhole. Last thing my parents ever built. Moi j'ai mon nom partout. Toi t'as un parc. Oh c'est la même chose. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know.
Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. Now all I got is this park. I'm sorry, Oz. Vraiment. Je suis vraiment désolé, hein, Thanks, premier degré. Bruce. But we are not the only ones suffering. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Bien sûr, je suis très altruiste. I was surprised to see Carmine Falcone. Oui, alors c'était pas mon choix, hein, je lui ai pas serré la main. Hein. Made himself right at home. That oily. Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Ah oui, voilà. Falcone made a stack of cashing corpses a mile high. Pas besoin de que tu deviennes un criminel, hein, on est d'accord. All he needs is a little On est amis. And peut-être pas trop, quoi. It'd be a treat to watch him at pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are going to be on the upswing soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. Parce que je suis riche et puissant. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? Non, tu me menaces, frérot, là? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Ouais, tu me menaces. Je suis pas avec toi, je suis contre toi, j'ai compris. I got some rocks to collect. Cheers. Donc c'est devenu quelqu'un qui veut faire la guerre à Gotham, quoi. Contre Falcone. C'est un peu bizarre comme pote, ça. Le genre de pote qui veut déclencher une guerre dans la ville. Ah, c'est ma ville, Gotham. Hein. D'accord. Ma ville, j'en fais ce que je veux. Donc si je te dis tu casses pas une fenêtre, tu ne casses pas une fenêtre. Il dure longtemps l'épisode 1, dis donc. C'est pas Lola, mais ça fera l'affaire. Excusez-moi, c'est moi. Salut, ouais. Excusez-moi, non, pas d'autographe, vraiment. Good morning, everyone. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. C'est ma We're voiture. not here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. Pas maintenant, Alfred. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? Excusez-moi. Brut. Pardon. Les maths ont besoin de nous. My parents loved Gotham. Faut They savoir invested toucher their les gens. blood, sweat, and tears in this city.
You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. Zorro, A hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man. Ah, Vicky, salut! Who needed the kind of help this new facility will provide. My parents were heroes that night, and we can all learn. Tu peux pas faire un discours sur tes parents et balancer après. Ouais, Harvey, c'est cool, hein? Non, tu peux pas. T'es obligé de continuer de leur donner une suite cohérente avec le reste. We dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne, and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? On va le démolir, l'ancien. We should tear down the walls and erase it from the map. I don't want us lingering on past mistakes. I want us to focus on Gotham's future. All right, who's up next? Il a été ghosté. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. La Tribune, My ouais. sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Ah oui, alors Falcone. Carmine Falcone, c'était un connard. You and Comment je dis Mr. ça? Dent even spoke with him behind closed doors. I don't make friends with gangsters. He was an unwelcome guest. That's all. Next question, please. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? Je lis quand même le texte, je suis désolé, frérot. But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. C'est de ça qu'il voulait m'avertir, Alfred, vous pensez? Care to comment? Vous pensez que j'ai merdé? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? On s'éloigne un peu du sujet là, non? With Falcone. Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? Je peux pas répondre à ça actuellement. Je suis paralysé, je ne peux pas. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Tant que je sais pas si c'est vrai ou faux, je peux pas dire quelque chose en vrai. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Gordon? Tu veux que ton vieux pote Batman t'aide ou t'as envie de te retrouver au chômage que je paye plus les flics? Pardon. Je m'en souviens pas de ça. J'ai des brides de souvenirs, mais pas sur ça, quoi. Hey, careful! Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Bonjour. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. I understand. You're just doing your job, Lieutenant. Trying to. It's hard to be a cop in this city. Moi, je coopère avec Gordon en fait. In the rain with skates on. Il me dit quelque chose, je dis oui, monsieur. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. And what do you expect to find? That's for our analysts back at the precinct to figure out. C'était la réponse la moins agressive à mes yeux, donc... It's a valid warrant. I
gotta serve it. Non, mais vas-y, vas-y. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. Okay, so you just do whatever Mayor Hill says. C'est agressif quand même comme tournure, je m'attendais Hill pas à and ça. we have a vested interest to keep things professional. For Gotham's sake. Doesn't mean I like the words whistling through his windpipes. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's chopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Je n'ai rien à cacher, monsieur. Alors que je suis Batman. Pardon. Mais cassez des trucs, hein. N'hésitez pas. Vous croyez chez vous, les gars, là. Vous cassez toute ma maison. On voit la facture au flic, vous êtes pauvre, en fait. Pardon, je vais la prendre. Je finance les flics actuellement. Faut quand même qu'on en parle. Hein. Bon, je finance la ville, mais bon. Bruce, stay back. Take whatever you want. You don't have to do this. Bruce. C'est une façon originale de mettre en scène la mort des Wayne. Bruce? Tu t'es quelque chose toi, Vicky? I didn't mean to interrupt, but... Oui, c'est comment t'es rentré? Second time you've shown up uninvited. Well, it's difficult to book a meeting with you. Et je t'ai pas dit oui, justement. Enjoyed. Past tense. Sorry, but if the press has their way, you're not gonna have any. Clasher, c'était violent. Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. What's your angle? Not all reporters just want a headline. Some of us are old-fashioned. I still want the truth. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay, flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, je veux dire, je pense qu'elle n'est pas corrompue par le maire Hill, quoi. Magically appear. Puis même si c'est le cas, c'est une jolie demoiselle, ça se trouve, le charme de Wayne pourrait la faire basculer. Dans tous les cas, je trouve ça une bonne idée de copiner avec elle. No idea who it could be. I mean, qu'elle se corrompt ou no pas. one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Not every day you get to go after a Wayne. Well, first guess, nosy reporters. The public's fascinated with you, Mr. Wayne. A scandal like this, it's a reporter's dream. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. Ah d'accord. You need to get out ahead of this. Vas-y, non mais commentons. Elle a raison. Wild Après, elle est douée parce que c'est pour avoir un article, mais elle a pas tort. Faut qu'on puisse contrôler à peu près notre chute, quoi. Justice sera faite. Alors je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à la phrase juste. Parce que si mes parents en fait sont considérés comme des mafieux avec Falcon, oui, la justice doit être faite. C'est pas juste les rumeurs, elles sont bidons. Non, je peux pas prendre ça en compte en fait dans le jeu là. Faut garder un point de vue où ça se trouve. Bah oui, ils sont serrés la main avec Falcon. Quoi. Goodbye, Miss Vale. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family? We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents'... It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't.
Ok. C'est qui le procureur d'Harvey? Je le connais. Vous voyez, j'ai ça de fil emmêlé là, vous vous rendez compte? C'est super chiant. Oh, le sale conflit. The warrant? Bon, Harvey, faut qu'on parle là. What's going on? Qu'est-ce que t'as merdé, Harvey? With what the reporters were talking about this morning? You tell me. Shh, come on, keep it down. Let's avoid making Baisse d'un another ton. scene, shall we? Mais je viens de te payer un gala et tu me demandes de baisser d'un ton dans un café? Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this, I swear. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. Okay, I believe you, Harvey. Mayor Hill's trying to screw us both over with this move. And then he's made 2 enemies. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? That is exactly what I intend to find out. Easy, Bruce. Je peux pas dire que ce soit quelque chose ou quelque chose d'autre actuellement. Oh God, what a mess. Je sais pas, je vais pas mettre de faux Bruce, I espoirs ou de wish I fausses could just pistes make quoi. this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire campaign. Ça l'écoute quand même, hein? We need to fight back. Hill cannot get away with this. It may not be a war we can win. The city will be behind you, Harvey, just like I am. There you are. Hey, you? Sorry. I got a habit of being late. No, just glad you made it. Bonjour, mesdames et You messieurs. didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selena. Il la caille, I ouais. hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense. Harvey never mentioned you before. Oh, really? That's interesting. What was your name again? It's Selena. Selena Kyle. It's a strong grip you've got there. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, right, sorry. Ah ouais, ça Selena's clash new comme to ça là. town. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those double-decker tour buses around town. So, Miss Kyle, what brings you to Gotham? Business. Well, let's just hope she Travail. stays after what happened last night. Ouais, le travail. I was mugged. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. Well, I sure hope whatever he took wasn't too valuable. Actually, it was. It's probably long gone by now. Whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. When things like this happen in my line of work, people tend to overreact. We should just be thankful you got away with a black eye. So, what do you do for a living? It's complicated. High risk, high reward. Ah, stock market, huh? Something like that. At least I'm not the La only one who's bourse. taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Ouf. Do you? Oui, je maîtrise I'll toutes les handle it. situations. Je suis Batman. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Pas grave. Hey, it's The Harvey. Bat and the Cat. Can you... Have to talk. The Bat and the Cat have to talk. C'est mon anglais pitoyable. Je l'avais dit. Nice to meet the real you. In case you're getting any ideas, no one would believe you.
Right. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Tu vas fermer ta bouche? Not to mention, everyone in this cafe. Bah, c'était, on peut rien dire là. Un outil, on peut rien dire. Si on parle, l'impact sera pas le même. I'm not gonna expose you. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? Je te l'ai dit. But you. I think you know enough already. The rest is my secret. And here I was thinking we were starting to get somewhere. How disappointing. You have something that belongs to me. I want it back. Va courir pour la récupérer. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. As I recall, you took something from me too. Hope you're getting some use out of that grappling gun. I'm more interested in how I can use you. Bien sûr. These people I'm working for, they don't screw around. En fait, l'idée c'est que je la connais pas, donc pour l'instant c'est. C'est juste une voleuse quoi. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. Non. They don't get Que dalle. Ah bah. Consequences. I don't owe you anything. As far as I'm concerned, you're on your own. I was hoping we could work together. Sorry. I'm a solo act. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address, now. No, give me the drive. You're just going to have to trust me. I don't do trust. Moi non plus. I guess I'm screwed either way. My contact. He'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? Je vais le défoncer. 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget to change into your suit. Oh, c'est drôle ça, dis donc. Don't screw. Enfin, je sais pas le prononcer, mais c'est dire quoi screw? Don't screw it up. C'est long le premier chapitre. 1h30, on y est encore. It's quiet. The sound of an ambush. Stay on guard. Ouais, ça y ressemble, c'est vrai. Pardon, comment... Ah oui, ok. Ils sont pas trop en vie là, hein. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? I'd have to count the pieces. Oh, good lord. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Ok. Comme ça en info là. Enfin, à quoi ça en info, Gordon? Cherchez des indices sur la scène de crime. Analyzing. It's a volatile chemical.
Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effects it may have. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Ok, tu peux pas bouger. Hein. J'ai ça donc. Nothing left to bury. Je marquais de l'icône feutre associé. Ah. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, non-explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. Oh, c'est drôle ça, Alfred, quelqu'un est mort et tu fais une plaisanterie dessus. T'as un humour mortel, dis donc. Donc, premier indice. Le policier abattu. It's a cop. The force grows thinner every day. Ok, donc un policier mort, bon, ça arrive. Canisters were stored here. Canisters of what? Bah, peut-être des tonnes de drogue, la drogue qu'on vient de voir là, non? En vrai. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. Ah. Je sais pas pour ça, je pensais que c'était pour le lier, mais j'étais pas sûr donc. Je ne peux pas bouger, c'est simple. Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry's melted. Oui, là j'ai un indice à relier. Ok, ça marche. I've seen these outfits before. Same mercs that broke into City Hall. Ok. Je peux pas marcher comme je veux. White Rose. Falcone's calling card. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. L'idée de signer du rose est plus ou moins psychopathe, quoi. That bad? Il lui manque un œil, quoi. Visage mutilé. Face slashed. Throat torn open. So, not natural causes then. Merci, Alfred. Skylight Club. This man's been badly burned, but the damage seems to originate from inside his skull. What did this? C'est dégueulasse. Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, Causing the aforementioned boom. Blood, broken nails, bits of human flesh. Ok, alors j'ai quoi ici? J'ai tête brûlée et les mains ensanglantées. Alors, en vrai, les mains ensanglantées,
Faut mettre ça avec ça. A cop shredded this merc to pieces, barehanded. God, what would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. Ok, la balle, on avait dit que c'était avec le tonneau. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Il me reste quoi à associer là encore? Il me reste encore un truc à associer là? Ah mais il me reste... Excusez-moi. Something was here when the explosion occurred. Il manque encore lui là ici. Non même pas. Vraiment? Bof non. J'ai vu meilleur, il me reste que deux j'ai l'impression. Someone drove off after the explosion. Have you put it together? Yes. Ah si. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. Ah donc ces flics là n'étaient pas corrompus quoi. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Là c'est pas discret. Faut voir là où on voit le moins de violets, donc je dirais que c'est là-bas. Là-bas on voit quasiment pas de violets, donc c'est-à-dire qu'on voit quasiment pas le tueur. Not a bad angle. No trace of phosphorus though. Ah. Voilà, il est obvious, non? Que je dirais là, je dirais dans l'ordre. Oh, s'il était sur l'étagère, c'est vraiment non, quoi. Ah, bah nickel. C'est ça qu'on voulait. Phosphorus spike. Clear vantage point. We have a winner. We have a winner. C'est moyen ce Batman. Hein. Deadshot est dans le jeu? Ah, c'est peut-être un Deadshot dans le jeu, ce serait stylé en vrai. This is the right spot. So where did he go? Cigarette, tireur d'élite.
Des raccourcis inhumains, mais... Trace stops here. Then he should be nearby. Found him. Time to go to work. Ah mais il est encore en vie. Bah, c'est peut-être pas Deadshot alors si c'est un... J'ai raté. J'ai raté mais j'ai pas pris de dégâts du coup. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. Talk, and I spare you an ambulance ride. The police won't offer the same. Not to a cop killer. Rather chance them than talk to a clown like you. Je te tabasse, frérot. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. Petit punching ball à ma hauteur là. It's true what they said about you. Ah. You're a freaking animal. Oui. Give me a reason to stop. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan, or I start swinging. If you're gonna hit me, hit me! Tell me! The Catwoman, supposed to hand over a drive, had the container number we needed, but she flaked. So we had to find it ourselves. Bon, le 01 qui m'appelle là, merci. Someone must have heard us. Called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. No! Stop! You can't do that! Je suis obligé là. Oh God, no! Pour moi il a pas la réponse hein. I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! There's some kind of explosive! A weapon! C'est efficace I quoi. don't know! Falcone said he'd use them soon! Used where? That's all I know! I swear! I swear! I told you everything I know! You're an animal! I was just here for a Non, pickup! je vais... Oh God. Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here! I think I need to call the coroner instead. It's Montoya. Now put up your hands! Don't move! Batman! What did you do to him? Don't move! He confessed to everything. It's how you got it I'm worried about. Oh, il est encore en vie. Remain silent. Gordon. I said silent! If you say another word, I will shoot you. I don't Pardon? care if half the city thinks you're a hero. Right now, you're a suspect. Put down the gun, detective. I'm on your side. Oh yeah? It doesn't look like it. It will when you hear what I have to say. Falcone stole a shipment of chemicals. Appears to be a weaponized nerve agent. Causes people to go berserk, turn violent. We need to act before he releases it. I got a task force on it. You already have one. You're taking this too far, Bruce. You already have one. C'est vous en avez déjà une. C'est stylé comme phrase en vrai. You assume the persona of a bat, but you're not an animal. Oh, je l'ai pas tabassé. Enfin, si, je l'ai tabassé, mais pas autant que ça. Your parents didn't raise you this way, and neither did I.
He's still alive, isn't he? And in the hospital. Oui, enfin, en tout cas, il est allé à l'hôpital. Hein. It might be the morgue. Et dans tous les cas, il était blessé, il est dû aller à l'hôpital. C'est pour l'aider que j'ai fait ça. You must show the world the true nature of a Wayne. Après, Gotham, il n'y a peut-être pas l'assurance maladie, donc il a dû peut-être payer plus cher. Mais... My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. Trust me, I won't lose my way. C'est promis. It's quite understandable to stray from the path now and again, so long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Oh, c'est gentil, ça, remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. C'était bien gentil comme pitch, ça m'a bien aidé. Well, back into the fray again. Alors le collègue, ça permet de savoir de nouvelles choses. Ok, la nouvelle amie, ça c'est normal. Ouais, bon, elle sait que t'es Bruce Wayne, mais va rien faire avec comme. Ok, Carmine Falcon. Ok, faudrait peut-être se calmer quand il y a Gordon, ok. Lui, il est bizarre. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a comme info à Gotham? Est-ce que ça a changé? Bon, les rumeurs, on s'en fout. Hein. Ah, l'info sur Batman. Le bureau du maire Hamilton Hill a connu une attaque plus qu'audacieuse hier soir, suivi d'une violente rixe sur le toit du bâtiment entre Batman et une cambrioleuse surnommée Catwoman par la police. L'incident s'est terminé par un effroyable plongeon qui laisse présager le pire pour Catwoman. En revanche, une équipe de mercenaires a bel et bien été appréhendée. Le GCPD et le bureau du maire Hill n'ont révélé aucune information quant aux biens volés lors de l'effraction. Malgré le final, beaucoup se demandent si Batman n'aurait pas laissé Catwoman s'enfuir. Nous ne pouvons pas laisser des inconnus en costume se charger de la sécurité de la ville, a déclaré Peter Grogan, commissaire. Peter Grogan, commissaire de Gotham? Allez savoir dans quel camp ils sont. Grogan. Commissaire. Donc il est pas encore flic, enfin il est pas encore commissaire, genre Gordon. Looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. And it goes back years. Hill could have been building a case against Falcone. To win the election. It would bolster his campaign if he eliminated Gotham's most notorious crime family. Évidemment. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or
who you think could do the most good. Je dis quoi sur Vicky? Vicky, là, ça va être le test de confiance. Parce que Gordon, on sait qu'on peut lui faire confiance. Moi, je propose d'aller voir si on peut faire confiance à Vicky Vale, en fait. Vicky showed faith in me. She cares about On va voir si on peut. Si on peut, c'est good. Si on peut pas, c'est open. En plus, Alfred, il est d'accord. Si Alfred est d'accord, ça peut que être bon. Avec Batman, comme il se doit pas. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. Ah mais du coup je le mets en danger. Si c'est vrai que Falcone il y a des yeux partout. I haven't tried yet. Je me demande si c'est dangereux pour elle du coup. Et peut-être fait une connerie. Oh merde, pardon, excusez-moi. J'ai peut-être fait une connerie en le donnant à Vicky. J'aurais peut-être dû pas le donner à Vicky du coup. Ça se trouve j'ai foutu dans la ligne de mire de Falcon. Je vous raconte pas. La merde que ça serait. This is big. You drop a bomb like this, there's gonna be fallout. That not even Falcone can survive. Why give it to me then? You don't know how much I appreciate it, but you're Wayne. You could have given it to anyone. I need an ally in the press. After handing me something like this, Ben I'd say oui. you got one for life. Falcone's Pour la vie, slippery, c'est but nickel. this is enough to hang Bon, him après, ça me out trahit, to c'est une dry. connasse. Mais je ne pense pas, en vrai. What this could do for the city. Ça, je me rends pas compte à quel point ça m'avait manqué les jeux à chevaux en vrai. Ça me manque Just pas mal. Wondering what the cost is gonna be. It'll be worth it. I don't know, Bruce. Falcone doesn't like bad press. If I run this story, I put a price on my head. Mais The dans next time my le name appears in the premier media, jeu, God, it might be an obituary. Chevalier galant. I'll protect you, I promise. Dans le premier jeu, je me souviens que d'Oswald qui m'attaque, c'est tout. You're not Batman. Et du Joker qu'on croise à l'asile, je crois. Vous n'êtes pas Batman? Crime in the city. It's a hydra. You cut off one criminal's head. 3 more appear in its place. T'inquiète, je suis pas Batman, ouais. Unless we kill the beast once and for all. But who's even capable of that? If we don't act fast, that void will be filled by someone far worse. Wouldn't be the first time. Lieutenant Gordon. He has his badge in the right place. Yeah, well, I hope that's enough. Sometimes the rest of the force, they have their own agenda. Agenda. It's a good thing you gave this to me instead of the police. It could end up buried in some evidence locker and not on every screen in Gotham where it belongs. Public attention. That's what brings down men like Voilà, donc elle n'est pas pourrie pour Falcon normalement. Though after my story runs, he might get that too. I'll be seeing you, Bruce. Je l'espère bien. Allié pour la vie, on a dit. C'est le pacte du petit doigt, ça. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Although you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. J'ai pété un câble. Je croyais que c'est dans un film que j'avais vu ça, pas dans un jeu. Ah, c'est dans ce jeu-là, ça, mais c'est stylé de ouf. Excusez-moi du peu, hein, mais... J'adore cette scène. En plus... Ouais, non. J'allais dire, si je donne le dossier à Gordon, ça serait... De toute façon, ça aurait pas... Si ça avait été en Bruce Wayne... Je sais pas... Non, j'aurais sûrement donné un Batman, je pense. Je sais pas. Ça dépend à qui je l'aurais donné, mais si je l'ai donné aux flics, ça aurait été plus compliqué de justifier pourquoi Batman était là. Alors que si je le donne à la presse, bah c'est facile. La presse, c'est Batman qui coupe les infos, quoi. Alors que si c'est les flics, bah je dis ouais, bah j'ai piraté vos infos. Ça la fout mal, quoi. The drone's cameras and scanning tech are fully functional. All right. Let's find Falcone. Tout Falcon. Ah la vache, je me fais mal tout seul là. Alors, regardez. Good point of entry.
Il y a un mec juste devant. T'en fous ce mec là? Ah. J'arrive pas à mettre... Ah oui, client. Tell me another. What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. You're cute. So, you alone? Not anymore, I'm not. Ah ouais, elle est sérieuse ta blague, il n'y en a qu'une seule qui est organisée. Ah non, mais elle est pas mal sa blague. Ah merde, il y a quelqu'un là. Client. You make your round? Yeah, no broken bones. Still healing from the last time, I bet. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy, my ass. I know you burned powder tonight. The whole city can smell it. Ah, c'est un peu tendu en ville quoi. Faut pas non plus être que... Nothing here. Excuse-moi, je contemple un peu une œuvre d'art, Batman. Oh. Tout de suite le côté rabat-joie du bonhomme. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the Il manquait tout l'étage à regarder? 4 armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Merci, j'ai pas fini. Il faudrait que j'avais fini cet étage-là, il y avait d'autres trucs à regarder aussi. Je les ai plus. Oh merde. Bon, bah, plan d'entrée hein. Couple of options for taking this guy down. Ok, donc ça change pas associé à grand chose hein. Il y en a 4 il a dit. À quoi tu t'associes? Tu as bouffé des escaliers mon pote. T'inquiète pas, ça a le goût un petit peu de bois. Ah oui, oh tu vas prendre ta race toi. 3. Je pense que le 4ème, ça va être le mec qui doit être en haut, je pense. À quoi je t'associe? Oh, tu vas te bouffer la table! Good, good. La lady à côté de toi, par contre, t'as peut-être pas aimé la scène, quoi. En théorie, le mec qui reste, c'est le mec qui est en haut, ah non? T'avais dit que c'était gardé la porte d'en haut. C'est plus le cas? Attends, il y a 4 gardes, j'en ai loupé un là. Qu'il y a un mec là, non? J'ai loupé un gars là. Il y a un gaillard, mais ah oui, il est là. Tant pour moi. Où est ma... Ah, j'ai loupé un gaillard. I've got it covered, Al. Oh, c'est une œuvre d'art, hein, vraiment. C'est peut-être un peu violent, Batman. Bah oui, mais il est légèrement violent, quoi. I'm going in. Very good, sir. Your turn to crash his party. Allez, on loupe pas les QTE. Je l'avais le Y, vraiment. Admire-la de plus près. C'est moi, je vais voir Monsieur Falcon.
Pas du tout comme il faut, c'est une catastrophe. Je l'avais la flèche du bas là. Donc en ayant loupé tous les QTE, je fais quand même de belles scènes de combat, hein. Excusez-moi de le dire, mais... Mais les gars... Ah. Peut-être se planquer du coup. C'est propre aux hommes quoi. Falcon, arrête de tu tires chez toi quoi. Viens me rejoindre. Ah non. T'étais pas assez proche du... J'ai loupé, mais j'ai peut-être un peu loupé, mais... Frérot. Je m'en prie pour qui? Bah oui. Stay down, Falcone. We can end this now. You got a lot to learn, kid. On se baisse. Explosives armed. Fire when ready. Hey. Je suis mort là? Explosives armed. Fire when ready. J'ai rien changé sur tout à l'heure. Maybe j'ai plus de chance, mais il s'est passé quoi la première fois là? Je suis mort comment la première... Oh, mais j'ai pris 2 balles quoi. Touche pas à ton arme, Falcon. Spare yourself the pain, old man. Yeah, I've been through worse. I'll get you right at the hot dog. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it ain't a dead bat. Pardon, Falcon, tu disais? Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. Brutalisé ou... Franchement, ça vaut le coup de l'arrêter parce que... comment je peux vous expliquer ça? Voilà, c'est-à-dire que Gotham nous regarde, il y a des enfants qui nous regardent. Et vous êtes conscient dans les comics, Batman c'est un peu une idole pour certains. Donc je veux pas que les jeunes commencent à taper des gens quoi. N'allons pas créer d'autres méchants. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes
are the biggest gangsters in Gotham. Ouais, bon là, ça va être un peu dur de voir Batman tabasser Bruce, donc... Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! T'es sérieuse, Montoya, là? Va vraiment falloir songer à les consulter, là, ce Montoya, là. Je viens de te sauver, là, non mais... T'as le respect, une forme de respect très importante. C'est pas grave, Montoya. Tu es dérangé mentalement. Ce n'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Fire and smoke could reportedly be seen from street level. Tonight, the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years, but after this dramatic arrest and a stunning expose by Gazette reporter Vicky Vale, Falcone's going away for a long, long time. Nickel. Parce qu'en plus, dans tous les cas, comme on l'a donné à Vicky, les flics auront les infos. Si on l'avait donné aux flics, les flics n'auraient peut-être pas autant partagé, quoi. Mais du coup, en ce moment, c'est un peu bolossé, quoi. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here in the company of gangsters, may be just as crooked as his parents. Ouais, j'ai pas serré la main quand même, hein. Wayne fired back saying, "Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood?" In a world where the Waynes are golden family. Je voulais pas vraiment dire ça proprement parler, mais admettons que j'ai pu dire des choses comme ça, quoi. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. En tout cas, merci Harvey de m'avoir aidé, en tout cas Harvey, j'en souviendrai. Faux frère. Traître. The suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built! I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Alfred! Vos parents sont des connards. Bon bah voilà Alfred, tu dis ça et on n'en parle plus. Dans le film Batman c'est pareil. On a fini le premier épisode, on a mis 2 heures. C'était pas prévu qu'on mette 2 heures, quoi. Avez-vous soutenu Harvey devant Falcon? Vous et 67,1% des joueurs avaient défié Falcon et soutenu Harvey. Ça va. Dans l'article de Vicky, vous et 85,4%, on est dans la majorité en vrai. Vous cassez le bras du tireur sur les dogs. Ah, c'est plus serré, vous et 51,3%. Beaucoup n'ont pas cassé le bras. Ah non, moi je l'ai épargné. Ah, donc je suis quand même dans la majorité, mais je l'ai épargné. Ok, ça marche. Vous et 27,6%. 27,6%. Ouais, 6% des joueurs. Ah, donc tout le monde l'a donné aux flics. Là, au moins, je suis sûr que Vicky est de mon côté. Les infos ont fuité dans le journal, donc... Quand Batman est occupé de Falcon à la fin, vous et 82% des joueurs avez fait preuve de retenue et confié Falcon sain et sauf à la police. C'est une bonne chose, en vrai. En vrai, on est dans la majorité quasiment partout. À part pour Vicky, mais... Personne ne lui fait confiance à Vicky, j'ai l'impression. C'était good. C'était sympa. C'est pas comme non, on lance pas l'épisode 2 là. Non. Menu principal. Bien sûr, on sauvegarde ça, on a fini le chapitre 1. C'était sympa, je pense.
Je me rappelais pas que ça prenait 2 heures, quoi. J'ai soif. Il fait chaud. Mais du coup, on a fini le chapitre 1 quand même là. Rassurez-moi. Recommencer. Ok, donc là on a l'épisode 2. On le fera un jour, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Ok, bah c'est sympa. Mais écoutez, c'est sympa de jouer avec vous. C'est sympa ce petit let's play là sur Batman. C'était un bon début. C'est sympa. 2 heures, je m'en souviendrai quand même. Parce que là, si c'est 2 heures par chapitre, faut que je puisse revoir pour les autres. Donc c'est pas mal du tout. Écoutez, là il fait 40 degrés à la maison, j'ai l'impression.